Yeah, next one. So you can see the heading there, the red color one. Solid axis inclined to HP and VP. That means solid axis inclined to both, which is the sixth position. Okay. So when the solid axis is inclined to both horizontal plane and vertical plane, generally what I told is, okay, so ఏ ప్లేన్ కి అయితే జనరల్ గా ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చింటారో ఆ ప్లేన్ కి ఏం చేసినాం ఇంతవరకు పర్పెండిక్యులర్ గా పెట్టినాం. అదే సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ అంటే ఇన్ ఏ సింగిల్ ప్రాబ్లం యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ దట్, ఓకే, యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ దట్ దెర్ ఆర్ టూ యాంగిల్స్. సో రెండు యాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఒకటి వీపీకి ఒకటి హెచ్పికి. హెచ్పికి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టాలా లేకపోతే వీపీకి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టాలా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్లో అంటే, ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ మనకు కనిపించే టూ ఇంక్లినేషన్స్లో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఒక ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ద ఎడ్జ్. ఓకే, one inclination will be given for the edge and the other inclination will be given for the axis in most of the problems. Okay, there are some other problems where the inclination is directly given with respect to the axis for both the planes. The axis is inclined at 30 degrees to HP, the axis is inclined at 45 degrees to VP. అట్లా చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, generally what they do is, so they will give the inclination for one inclination for the edge, the other inclination for ద యాక్సిస్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే యాక్సిస్ ఇంక్లినేషన్ ఏ ప్లేన్కి అయితే ఇచ్చింటారో ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఫిగర్. ఓకేనా? సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 20, pentagonal prism base 30 mm side and axis 60 mm long has an edge of its base in HP. Okay, so how our pentagon is resting? It is resting with an edge of its base. Edge of its base anna base edge anna anta okate kada. So already we have seen this word, this sentence many times already. Has an edge of its base in HP and inclined at 30 degrees to VP. Okay, so edge pentagonal prism lo, okay, so I have my hexagonal prism here. So how our pentagonal prism is resting? It is resting on one of the edge. Okay, edge మీద రెస్ట్ అవుతుంది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద. ఈ ఎడ్జ్ ఏదైతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అవుతుందో ఆ ఎడ్జ్ వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఎంత ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది? ఇట్లా వర్టికల్ ప్లేన్ కి 30 degrees inclined to VP ఉంది. ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈస్ inclined at, okay, so here you can clearly understand that its axis is inclined at 45 degrees to the ground. Okay, so ఈ 45 degrees to the ground అంటే it is nothing but 45 degrees to the horizontal plane. సో ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా ఒక ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి యాక్సిస్కి ఇస్తారు, ఇంకొక ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి ఎడ్జ్కి ఇస్తారని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా ప్రాబ్లం చదివితే మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఈ 30 degrees inclined to VP అనేది ఒక బేస్లో ఉన్న ఒక ఎడ్జ్కి ఇచ్చిన ఇంక్లినేషన్. ఇక్కడ క్లియర్గానే ఉంది, ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈస్ inclined at 45 degrees to the ground. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టుకోవాలా? So we have to put this particular figure or to start our figure. Okay, so we need to put the axis perpendicular to HP. ఎందుకు perpendicular to HP? Axis inclination ground కి ఇచ్చారు కాబట్టి. Okay, so ఏం చేయాలి మనము? We are supposed to put it perpendicular to HP. Okay, one more thing is how many figures are needed to solve this problem? So when the solid axis is inclined to both horizontal plane, మనం ప్లేన్స్లో ఎట్లాగైతే చూసినామో when a plane is inclined to both HP and VP, how many figures we have used to solve the problem? We have used, or we మనకు ఎన్ని ఫిగర్స్ అవసరం అయ్యాయి అంటే we needed 6 figures to solve the problem. Okay, so that one is the same with this one also. Okay, axis solids లో కూడా when the solid axis is inclined to both horizontal plane and vertical plane, we need totally we need 6 views. In that we need 3 front views and 3 top views to solve the problem. Okay, so the very first thing is the solid axis is perpendicular to VP. Okay, the solid axis is perpendicular to HP పెట్టాలా. ఎందుకు HP పెట్టాలా? బికాస్ యాక్సిస్ ఇంక్లినేషన్ 45 degrees to HP కాబట్టి ఇచ్చిండేది. సో సాలిడ్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP పెడితే, ఓకేనా, పర్పెండిక్యులర్ టు HP ఉందంటే ఇట్లా పెట్టినట్టే కదా. సో ఇట్లా పెడితే ఏవీలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది. వీ కెన్ సీ ద ట్రూ షేప్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకే, సో టాప్ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. అది కూడా పెంటగన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్స్లో. ఓకే, సో మనకు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ స్టార్టింగ్ ఫిగర్ కొంచెం ఎట్లా గీసినా కూడా, ఓకేనా, దాని తర్వాత ఫిగర్స్లో మనం రైట్ సైడ్కి తిప్పుతున్నామా లేకపోతే లెఫ్ట్ సైడ్కి తిప్పుతున్నామా అనే దాన్ని బట్టి, ఓకేనా, సో అవర్ ఫిగర్ విల్ బీ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఓకే, మన ఫిగర్ అనేది కరెక్టో తప్పు అవుతుంది. ఓకేనా, so you already know how to draw the pentagon. I am not taking much time here. Okay, so let us think that
So this is a pentagon. Okay, so my initial position of the pentagon is like this. Let me give the names like this: A, B, C, D, E. And one more thing what I have given in the sheet is these problems, solid axis inclined to both low. I have put 4 problems. These 4 problems are exactly the continuation problems for the other problems which we have already solved. That means the first 4 figures what I am going to draw here for problem number 20, I think this is the continuation problem for 15, I guess 15 or 14. ఓకే, సో అక్కడ వరకు మీరు అక్కడ 4 ఫిగర్స్ ఏవైతే వచ్చింటాయో దీనికి కూడా ఫస్ట్ 4 ఫిగర్స్ సేమ్ అవే వస్తాయి. ఓకేనా, సో ఇది ప్రిజమ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ హావ్ గివెన్ ద నేమ్స్ ఫర్ ABCD టాప్ బేస్, అండ్ సిమిలర్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ ఫర్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ 1 2 3 4 5 for the bottom base, and let us assume that this is our axis O. Okay, and for the front view, so when I take the lines like this, okay, so the bottom base which is resting on the horizontal plane will be seen like a line here on the XY. Okay, so first I am going to draw this one. Okay, or to save some time directly let me draw this rectangle shape. Okay, సో ప్రిజమ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తాయని తెలుసు మనకు. ఇంకో వ్యూలో వచ్చేసి రెక్టాంగిల్స్ మాదిరి. ఓకేనా, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సీ మై ఫిగర్ లైక్ దిస్, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఆల్రెడీ మై పెంటగన్ ఈస్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ. ఇఫ్ ఐ సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్, దిస్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, సో మనకి ఏమేమి కనిపిస్తాయి? ఏ కనిపిస్తుంది, బి కనిపిస్తుంది, సి కనిపిస్తుంది. సో బి కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి సో ఐ నీడ్ టు డ్రా దిస్ లైన్ ఆల్సో డార్క్. సో విచ్ లైన్? దిస్ బి నుంచి వచ్చేది. సో లెట్ మీ గివ్ ద నోటేషన్స్, otherwise you may get confused. Okay, and the axis, so axis అనేది దేంతో మెర్జ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి so I am going to draw the axis as it is. So axis is represented always as O dash and O dash. Now where I have to put my A dash in the front view? ABCD అనేది టాప్ బేస్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఈ లైన్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో మీకు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇదంతా వచ్చేసి టాప్ బేస్. ఈ వర్టికల్ గా ఉన్న లైన్స్ వచ్చేసి ఫేస్ ఎడ్జెస్. ఈ కింద XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఉన్న డార్క్ లైన్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ద బాటమ్ బేస్ 1 2 3 4 5. సో ఇక్కడ పైన A డాష్ ఉంటే కింద ఏముంటుంది? 1 డాష్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పైన B డాష్ ఆఫ్ E డాష్ అయితే కింద ఏమొస్తుంది? 2 డాష్ ఆఫ్ 5 డాష్ వస్తుంది. అండ్ పైన వచ్చేసి C డాష్ ఆఫ్ D డాష్ వస్తే కింద ఏమొస్తుంది? 3 డాష్ ఆఫ్ 4 డాష్. సో దీస్ అవర్ ఇనిషియలీ ఫిగర్ నెంబర్ 1 and 2 when we have assumed that the solid axis is perpendicular to HP. ఎందుకు సాలిడ్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP అనేది ఐ ఆల్రెడీ క్లియర్లీ టోల్డ్ యూ దట్ మనకి ఇచ్చిన 2 ఇంక్లినేషన్స్లో ఒకటి ఎడ్జ్కి ఇచ్చింటారు, ఇంకోటి వచ్చేసి యాక్సిస్కి ఇచ్చింటారు. యాక్సిస్ ఇంక్లినేషన్ HPకి ఇచ్చింటే HPకి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టుకుంటాము. యాక్సిస్ ఇంక్లినేషన్ VPకి ఇచ్చింటే VPకి పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టుకుంటాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇంక్లినేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద HP ఇయర్? 45 degrees. సో 45 degrees కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలా? సేమ్ ఇదే ఫిగర్నే, ఓకేనా, సో 3 డాష్ ఆఫ్ 4 డాష్ని ఇట్లా కింద పెట్టేసి, ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి సో 45 degrees ఇంక్లినేషన్లో we are supposed to complete this particular problem. Okay, so we are supposed to complete this particular problem something like this, and అంటే ఈ ఫిగర్ని యాక్చువల్గా ఇట్లా రొటేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ ద నేమ్స్ I am going to give like this. 1 dash, this will be your A dash. Yeah, why I have tilted it like this to the right side? సో మీకు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన ప్రాబ్లమ్సే కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, పెంటగన్ని రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? పెంటగన్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే సో ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్. ఒక ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది. అదే నేను లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద కార్నర్. ఓకే, ఫిగర్ని ఇట్ సైడ్ కాకోకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ ఇట్ వెరీ రఫ్లీ. ఇఫ్ ఐ టిల్ట్ ద ఫిగర్ జస్ట్ లైక్ దిస్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇక్కడ వచ్చేసి 1 డాష్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి 3 డాష్ ఆఫ్ 4 డాష్ పోతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఈ డార్క్ ఫిగర్ గీసాను చూడండి, ఫిగర్ నెంబర్ 3. సో దీన్ని వచ్చేసి ఇట్లా రైట్ సైడ్కి టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 3 డాష్ ఆఫ్ 1 డాష్ కిందికి వెళ్తుంది, 1 డాష్ పైకి, 3 డాష్ ఆఫ్ 4 డాష్ కిందికి వస్తుంది, 1 డాష్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ బై సీయింగ్ దిస్ వన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దట్, ఓకే, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దట్ our pentagonal prism is resting on one of the edges by seeing the 2 points. By seeing this one, by seeing a single point, what you should be able to tell? You should be able to tell that your pentagon is resting on one of the corners. So కాబట్టి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే కార్నర్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ మీద టిల్ట్ చేస్తే ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మనకు ప్రాబ్లంలో ఏమని అడిగినాడు? హ్యాస్ an edge of its base in HP అని ఉంది. సో ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఇట్స్ బేస్ ఇన్ HP అని ఉంది కాబట్టి సో ఏం చెప్పొచ్చు మనము?
రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తేనే మన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అవుతుంది అని. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ అదర్ నేమ్స్ ఫర్ దిస్, ద సేమ్ నేమ్స్. సో హియర్ ఆల్సో the same thing, figure number 2 is equal to what? Figure number 2 is equal to figure number 3. So this is your O dash, this is your C dash of D dash, and once again O dash, and this is your 2 dash of 5 dash. Okay, so now what I am supposed to do? So I am supposed to take all these lines in the downward direction. This is 1, this is for 2 comma 5, this is for O, and this is for 3 dash of 4 dash. So this is for A dash, so this is for B and E, this is for axis O, and this is for C comma D. Okay, and similarly this is for E comma 5, this is for D comma 4, this is for A comma 1 as well as the axis, this is for your C comma 3, and this is for your B comma 2. Okay, so let me mark the points first. Okay, so first A, so this is my A1, this is my B1, this is my C1, this is my D1, this is my E1, and this is my O1. Similarly this is my 1 1, this is my 2 1, so this is my 3 1, 4 1, 5 1, and O1. Okay, సో మనం ఈ ఫిగర్ని పైన నుంచి చూసినప్పుడు, సో వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ద ఫిగర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ లైక్ దిస్, మనకు దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్ ఏది? ద నియరెస్ట్ పాయింట్ ఫర్ అస్ ఈస్ ఏ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్మోస్ట్ పాయింట్? సో ఫార్మోస్ట్ అనేది ఇక్కడ పాయింట్ కాదు, ఎడ్జ్. సో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఏమేం పాయింట్స్ అవి యాక్చువల్గా అంటే, ఒకటి వచ్చేసి 3, ఇంకొకటి వచ్చేసి 4. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో 3 4. సో ఆ అన్ని ఎడ్జెస్ని ఇక్కడ టాప్ వీల్ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? 6 ఎడ్జెస్ వస్తాయి. ఆ 6లో ఒకటి కామన్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది. సో టోటల్గా 5 ఎడ్జెస్ మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? డాటెడ్ పెట్టి రిమైనింగ్ అన్ని డార్క్గా గీయాల్సి వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్? 3 నుంచి 3 ఎడ్జెస్ ఏమేమి ఉంటాయి? మనం ట్రూ షేప్లో చూసామనుకోండి. సో వీ హ్యావ్ 3 4, సో బేస్ ఎడ్జ్, 3 2 బేస్ ఎడ్జ్, అండ్ 3C ఫేస్ ఎడ్జ్. ఓకే, సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ 4 3 as well as 4 5 అండ్ 4D. ఈ లాస్ట్లో ఉన్న 2 వచ్చేసి ఫేస్ ఎడ్జెస్. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దీస్ లైన్స్ డాటెడ్. ఓకే, సో 3 4, సో 3 4 డాటెడ్ గీసాను. నెక్స్ట్ 3 2 డాటెడ్ గీసాను. నెక్స్ట్ 3C డాటెడ్. నెక్స్ట్ 3 4 అన్నా 4 3 అన్నా అంతా ఒకటే. నెక్స్ట్ 4 5 అండ్ 4D. So I dotted petti. Now what I am supposed to do here? Remaining all edges I am supposed to draw dark. Okay. So this is what? This is your AB, and this is your BC. This is your CD. This is your DE, and this is your EA. Okay. Similarly, this is your 1 2. So 2 3 dotted, 3 4 dotted, 4 5 dotted, and 5 1. Okay. Similarly, face edges. నేను ఫస్ట్ ఏ దాంతో స్టార్ట్ చేసిన? టాప్ బేస్ ABCDతో స్టార్ట్ చేసిన. దాని తర్వాత బాటమ్ బేస్ 1 2 3 4 5తో స్టార్ట్ చేసిన. టాప్ బేస్కి బాటమ్ బేస్కి మధ్యలో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? వర్టికల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. దానిలోనే ఫేస్ ఎడ్జెస్ అంటాం కదా. సో ఆ ఫేస్ ఎడ్జెస్లో 2 డాటెడ్ అయ్యాయి. ఏవేవి? 3C ఒకటి, 4D ఒకటి. సో రిమైనింగ్ వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా 1A డార్క్, ఓకే, అండ్ 2B డార్క్, 3C డాటెడ్, 4D డాటెడ్, 5E డార్క్. ఓకే, so this is our solution when our axis is inclined at an angle of 45 degrees to the ground. But ఏ ఎడ్జ్ అయితే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో ఆ ఎడ్జ్ వర్టికల్ ప్లేన్కి ఎంత ఇంక్లినేషన్ ఉంది? సో వర్టికల్ ప్లేన్కి వచ్చేసి 30 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఉంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు టిల్ట్ దిస్ ఫిగర్ నెంబర్ 4. సో దిస్ is your figure number 3 and this is your figure number 4. I have to tilt figure number 4 for figure number 5 in such a way that the edge which is resting on the horizontal plane ante it is nothing but 3 4 అనే edge. ఓకే, ఆ 3 4 అనే edge, ఓకే సారీ, సో ఆ 3 4 అనే edge ఎంత ఇంక్లినేషన్లో ఉండేట్టుగా టిల్ట్ చేయాలా? సో వీ హ్యావ్ టు టిల్ట్ ఇట్ సచ్ that 3 4 is nothing but it is the edge which is resting on the horizontal plane. It should be inclined at an angle of 30 degrees to VP. Okay, so 30 degrees to VP undala kabatti, so I have to tilt it in such a way that my figure here,
ఫిగర్ నెంబర్ 4 అండ్ ఫిగర్ నెంబర్ 5 షుడ్ బి సేమ్. ఓకే, సో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా డ్రా చేయాలంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్లేన్స్లో మీరు అంతగా బాక్స్ అప్రోచ్ యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా ఏం కాదు, కానీ సో హియర్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ box approach. So once again, I'll clearly explain regarding the box approach. So let me give the names of the box as P, Q, R, S. So let us assume that the reduced shape of our pentagonal prism is enclosed in a box. That box name is what? That box name is actually PQRS. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పిఎస్ అనేది 4/3 ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి, సో ఈ పిఎస్ని నేను ఎంత 30 degrees ఇంక్లినేషన్లో పెట్టాను అనుకోండి, 4/3 కూడా ఎంత ఇంక్లినేషన్లో ఉన్నట్టు 30 degrees కదా. సో పిఎస్ని నేను 30 degrees ఇంక్లినేషన్లో పెడితే, ఓకే, సో 30 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఉండేట్టుగా పెడితే, సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ హియర్, సో ఐ హ్యావ్ ఇది ఒకవేళ మనం 30 degrees అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే, ఓకే, సో ఇది 3-4 సారీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పిఎస్. సో పిఎస్ని మనం 30 degreesలో పెట్టామని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే, ఓకేనా, సో 3-4 అనేది, సో యూ సీ వేర్ ఇస్ 3-4 అండ్ వేర్ ఇస్ పిఎస్. సో పిఎస్ 3-4 ప్యారల్ ఎడ్జెస్, ఓకేనా. సో పిఎస్ని 30 degrees పెడితే, సో 4/3 కూడా ఎంత ఉన్నట్టు 30 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఉన్నట్టు, ఓకేనా. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఓకే, సో ఆ బాక్స్ ప్రొజెక్షన్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సో ద అదర్ ఎడ్జెస్ విల్ బి పర్పెండిక్యులర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అక్కడ టచ్ కాకూడదు అది, బట్ సిన్స్ ద స్పేస్ ఈస్ వెరీ మచ్ లిమిటెడ్, ఓకే, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డ్రా సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఆ బాక్స్ని ఇట్లా పెట్టాను. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నేమ్ దిస్ వన్ యాజ్ పిఎస్ అండ్ క్యూ అండ్ ఆర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇట్లా టిల్ చేసిన తర్వాత పిఎస్కి ప్యారలల్గా మన ఫిగర్ నెంబర్ 4లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి అవి చూసుకోండి, ఓకేనా. సో దెర్ ఈస్ ఎ లైన్ సమ్వేర్ హియర్, ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది పిఎస్కి ప్యారల్గా, అది ఎంత దూరంలో ఉందో మనకు ఫిగర్ నెంబర్ 4లో వస్తుంది. దాని తర్వాత కొంచెం దగ్గరలో ఇంకొక లైన్ ఉంది, ఓకే. సో దాని తర్వాత లిటిల్ ఫార్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ లైన్, ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ లిటిల్ మోర్ ఫార్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ లైన్, okay, and after that 2 more lines are there, okay. So one is here I can draw and another one is somewhere here, okay. So box కొద్దిగా చిన్నగా వచ్చింది కాబట్టి అట్లా వచ్చింటాయి. సో ఈ పిఎస్కి యూ సీ ద నోటేషన్స్, పిఎస్కి క్యూఆర్కి మధ్యలో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో ఎంతెంత దూరంలో ఆ లైన్స్ అన్నీ గీసేసినాను. నౌ కమింగ్ టు ద హార్జాంటల్ లైన్స్, ఓకే. పిక్యూకి ఎస్ఆర్కి మధ్య ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 3 లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇదొకటి ఇదొకటి ఇదొకటి. సో పీక్యూకి ఆర్ఎస్కి, ఓకేనా, పీక్యూకి లేదా ఎస్ఆర్కి, ఓకేనా, మధ్యలో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి, సో 3 లైన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఒకటి వచ్చేసి ఇది ఐ కెన్ డ్రా ఇట్ సమ్వేర్ ఓర్ హియర్, ఓకే, అండ్ విత్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఐ కెన్ డ్రా ద సేమ్ వన్ సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్, అండ్ ఐ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద మిడిల్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ లైన్. Yeah, so now my all lines are completed, okay. Now I am going to mark those points. So P ki S ki madhyalo emundi, so here I have my 1 1, okay. So next P ki Q ki, okay na, P meeda Q meeda PQ ane edge meeda, so ikkada vachesi you clearly observe how I am marking this one. This is our 5 1 and I think this is our E1, okay. And similarly SR meeda, okay na, RS meeda, సో ఇక్కడ వచ్చేసి 2 1 అండ్ యా, సో దిస్ ఈస్ మై B1, ఓకే. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ అదర్ పాయింట్స్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్యూఆర్ మీద చూడండి. సో క్యూఆర్ మీద ఇక్కడ వచ్చి ఏముంది, ఇక్కడ వచ్చి D1 ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసి C1 ఉంది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు 1 2 3 4 5లో 1 2 వచ్చింది, 5 వచ్చింది, 3 4 రాలేదు. సో 3 4 అనే ఎడ్జ్, 3 4 అనే పాయింట్స్ ఈ ఎస్ దగ్గర నుంచి ఎన్నో లైన్ మీద ఉన్నాయి, అవి ఎస్ దగ్గర నుంచి 3వ లైన్ మీద ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర ఉన్నాయి. సో దీస్ అవర్ 3 1 అండ్ సమ్వేర్ హియర్ వీ హ్యావ్ అవర్ 4 1, ఓకే. నెక్స్ట్ దాని పక్కన లైన్ మీదే ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ A1 ఉంది, A1 B1 C1 D1 E1 అండ్ వన్స్ అగైన్ A1, ఓకే. అండ్ దిస్ షుడ్ బి అవర్ O1 అండ్ where is our O1 here, this should be our O1. So this is how we mark all the points by means of box method, okay. Now what I am going to do is, so ఈ లెఫ్ట్ ఫిగర్ లో ఏవేవి డాటెడ్ ఉన్నాయో అవి డాటెడ్ అట్లాగే ఉంటాయి, ఓకేనా. ఏవి డార్క్ ఉన్నాయో అవి డార్క్ అట్లాగే ఉంటాయి. సో 3 4 డాటెడ్ కదా,
next 4 3 dotted, next 4 5 dotted, 4D dotted, next 3C dotted. Okay, now coming to this one, ABCD, AB dark, BC dark, CD dark, DE dark, and EA dark. Similarly, 1 2 dark, next 2 3 dotted, 3 4 dotted, 4 5 dotted, next 5 1, and after that 1A dark, next 2B dark, 3C dotted, 4D dotted, and 5E. ఓకే, సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనము డాటెడ్ లైన్ ఇంక్లినేషన్ చూపించాల్సింది దేనికి? సో ఫర్ దిస్ వన్, ఓకేనా? సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్, what is the inclination? The edge which is resting on the horizontal plane, okay, is inclined at an angle of 30 degrees to VP. సో ఏ ఎడ్జ్ అది? 3 4 అనే ఎడ్జ్. అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, ఓకేనా? So now I think you have clearly understood how to redraw this figure number 4 for figure number 5. Okay, so now the one last thing what we are supposed to do is ఇక్కడ నుండి 5. Okay, next ఇక్కడ నుండి ఇవి ఏవి బయటకు వస్తాయి, ఏవి లోపలికి వస్తాయి అనేది I don't know exactly. When you draw it with dimensions, then only you will come to know. Okay, మరీ దగ్గరగా ఉన్నాయని కొద్దిగా పక్కకి గీస్తాను నేను అంతే. ఓకే, and this is for 1, and this is for axis O. Okay, and this is for D, this is for A, and this is for 2, this is for 3. ఇక్కడ మనం మార్క్ చేసేటప్పుడు సో we have to be very very careful. Okay, so this is for C, this is for B, and this is for O. Okay, so it is a little bit complicated only. Okay, so this is for A, so this is for B comma E, this is for O, this is for C comma D, and this is for 1, this is for 2 comma 5, and this is for the axis, and 3 comma 4 is on the XY reference line. Okay, now very carefully we have to start with 1 1 point. Okay, A అనేది first. Okay, A ఇక్కడ A horizontal గా, so this should be my A1 dash. Next, where is our B? This is our B, and this is our B. This should be our B1 dash. C and C. Okay, so this is our C1 dash. Next, where is our D? D somewhere over here, D and D. Okay, yeah, so this point, so this is our D1 dash. Next, E and E. Okay, so E అనేది, let us assume that it is the last line. This is our E1 dash. Okay, so front base, top base అయిపోయింది. Next, coming to the 1 2 3 4 5. So 1, so this is our 1 అనేది, it is somewhere over here. Okay, 1 4, ఇంకొకటి ఇది ఈ అన్ని మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కదా ఆల్మోస్ట్. సో 1 అనేది, let us assume that this last line is 1 1 dash, sorry, here, yeah, this is our 1 1 dash. Next, where is our 2 and 2 and 2, so this is our 2 1 dash. Okay, next 3, where is our 3 and 3 is on the XY reference line, so this is our 3 1 dash. Next, 4 and 4, this is our 4 1 dash, the center line. 5 and 5, this is our 5 1 dash. Next, O, so O and O. సో ఇక్కడ మీరు 2 ఓలు ఉంటాయి కదా, సో పైన బేస్కి సంబంధించిన ఓ ఏది, కింద బేస్కి సంబంధించిన ఓ ఏది, అది కూడా చూసుకోవాలి మీరు. సో కింద ఏబిసిడిలో ఉన్న ఓ ఇది, అక్కడ నుండి ఉన్న ఓ, ఇక్కడ కూడా ఏబిసిడిలో ఉన్న ఓ, సో దిస్ ఈస్ అవర్ O1 డాష్. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5కి మధ్యలో ఉన్న ఒక ఓ ఒకటి, ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ఓ, సో దిస్ ఈస్ అవర్ O1 డాష్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్టే. ఏం కాన్సెప్ట్ అంటే, మనం ఈ ఫిగర్ని ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు దూరంగా ఉన్న పాయింట్ ఏది, మనం ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా చూస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మోస్ట్ కార్నర్ ఫర్ ద అబ్జర్వర్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మోస్ట్ కార్నర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్? దట్ పాయింట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ D.
సో డి అనే పాయింట్ నుంచి 3 ఏవే వస్తాయో అవన్నీ అక్కడ డాటెడ్ పెట్టి మిగతా అవన్నీ డార్క్గా గీయాలి. ఓకేనా. సో డి నుంచి 3 ఏమేమి వస్తాయి? సో డిసి ఒకటి, డిఈ ఒకటి, 2 బేస్ ఎడ్జెస్ అవి, ఇంకొకటి వచ్చేసి D4 లేదా 4D. ఓకేనా. సో అవన్నీ డాటెడ్ పెట్టేసి రిమైనింగ్ అన్ని ఏం చేయాలి మనము? వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా డార్క్ డిసి. సో డిసి వచ్చేసి ఇది, నెక్స్ట్ డిఈ వచ్చేసి ఇది, నెక్స్ట్ D4. సో D4 వచ్చేసి ఇది. అవి డాటెడ్ పెట్టిన తర్వాత ఓకేనా, రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డార్క్. ఓకే. సో కమింగ్ టు దిస్ ఏ. సో ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఏబి, నెక్స్ట్ బీసీ, సిడి డాటెడ్, డిఈ డాటెడ్ అండ్ ఈఏ. ఓకే. అండ్ సిమిలర్లీ కమింగ్ టు ద బాటమ్ బేస్ 1 2, నెక్స్ట్ 2 3, నెక్స్ట్ 3 4, 4 5 and 5 1. Okay. And out of the 5 face edges, only one face edge is made dotted. What is that? 4D. Now I am going to start with A. So A ante A1 ane face edge. Okay. Next B2 and C3. Next D4 already dotted and the next 5E. Yeah. So this our figure looks like. Okay. When our pentagonal prism is resting on one of its edges on HP with its axis inclined at an angle of 45 degrees with 45 degrees to the ground, and ఈ ఎడ్జ్ ఏదైతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో అది కూడా 30 degrees ఇంక్లైన్ టు VP ఉన్నప్పుడు సో మనకు ఫైనల్గా కనిపించే ఫ్రంట్ వ్యూ అట్లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో విత్ దీస్ లాస్ట్ 2 ఫిగర్స్, దట్ ఈస్ విత్ ఫిగర్ నెంబర్ 5 అండ్ ఫిగర్ నెంబర్ 6, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ రిగార్డింగ్ మార్కింగ్ ద పాయింట్స్. మీరు ఇక్కడ పాయింట్స్ ఒక లైన్ మీద కాకుండా ఇంకొక లైన్ మీద మార్క్ చేసేకపోతే ఇక్కడ పైన ఫైనల్గా వచ్చే షేప్ అప్పుడే తేడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడే అర్థమైపోతుంది. ఎక్కడో పాయింట్స్ ఒకదానికి, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ ప్రొజెక్షన్ అనుకోండి, ఏ ప్రొజెక్షన్ మీద సి అనేది మార్క్ చేసి ఇంకొక దాని మీద ఇంకో పాయింట్కి సంబంధించి అట్లా మార్క్ చేశారనుకోండి, సో దట్ ఫైనల్ ఫిగర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ ఆడ్. ఓకే. సో అక్కడే మనకు అర్థమైపోతుంది దట్ సమ్ మిస్టేక్ ఈస్ బీయింగ్ మేడ్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ a typical solid axis double inclination problem looks like. Okay. So you will definitely need 6 figures to solve the problem. Okay. And a plane ki axis perpendicular ga pedtamu for whichever the plane the axis inclination is given, not the edge inclination. Okay. Aa plane ki మనం ఏం చేయాలా? We have to make it perpendicular. So that's how we started with 1 and after that 2, and after that we have tilted figure number 2. Okay. Such that what is this one? This axis is inclined at an angle of 45 degrees. Okay. And after that ఆ 45 degrees ఇంక్లినేషన్ ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూ ఎట్లా కనిపిస్తుందో ఆ టాప్ వ్యూ వచ్చింది. అది వచ్చిన తర్వాత ఆ టాప్ వ్యూలో ఏ ఎడ్జ్ అయితే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో ఆ ఎడ్జ్ 30 degrees ఇంక్లినేషన్ ఉందన్నాడు కాబట్టి అదే ఫిగర్ని టిల్ట్ చేసి, సో ఐ హావ్ రీడ్రాన్ ఫిగర్ నెంబర్ 4 ఫర్ ఫిగర్ నెంబర్ 5 సచ్ దట్ ఓకే ఫిగర్ నెంబర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిగర్ నెంబర్ 5 బట్ విత్ చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ దట్ ఎడ్జ్ 4 3 ఈజ్ ఇంక్లైన్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. అవన్నీ పాయింట్స్ పెట్టేసి బాక్స్ మెథడ్లో ఆ ఫిగర్ అంతా గీసేసి, నౌ ఐ హావ్ టేకన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ అండ్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ నెంబర్ 3 ఐ హావ్ టేకన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ టు ద రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్. సో మీరు ఈ లైన్స్ కానీ, ఈ వర్టికల్ లైన్స్ కానీ, ఈ హారిజాంటల్ లైన్స్ కానీ ఫిగర్ నెంబర్ 5 ఫిగర్ నెంబర్ 6లో లైట్గా గీయకపోతే ఓకేనా చాలా కష్టం పాయింట్స్ మార్క్ చేయడం. పాయింట్స్ మార్క్ చేయడమే కాదు, దాని తర్వాత మనకు ఫైనల్గా ఇప్పుడు నేను డార్క్గా గీసాను చూడండి ఫిగర్ నెంబర్ 6లో, సో అది అంత నీట్గా కనపడదు. ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఆల్ దీస్ వర్టికల్ లైన్స్ అండ్ హారిజాంటల్ లైన్స్ యాజ్ మచ్ లైట్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Yeah, for this also the very first 4 figures you already know how to draw them, but anyway I'll try to draw them little fast. Okay. So here once again the problem is almost same. A hexagonal, I mean same in the sense like we have already drawn this particular figure. Okay. So first I am going to draw the XY reference line. Let me read the problem. A hexagonal pyramid, side of base 25 mm and axis 50 mm long, rests with one of the edges of its base on HP and inclined at 45 degrees to VP. So okay, edge మీద రెస్ట్ అయ్యింది మన హెక్సాగనల్ పిరమిడ్. ఓకేనా. ఆ ఎడ్జ్ ఏదైతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో పిరమిడ్లో అది, దట్ ఈస్ inclined at an angle of 45 degrees with the VP. The axis, its axis is inclined at 30 degrees to HP. Okay. Axis inclination 30 degrees HP guard ఇచ్చినది. What you are supposed to do? We are supposed to make the axis perpendicular to HP. ఓకేనా. అది కూడా టాప్ వ్యూలో మనకు
ఏమంటాము, యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు మనకు టాప్ వ్యూలోనే కదా ట్రూ షేప్ వచ్చేది. ఆ టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వచ్చేటప్పుడు టాప్ వ్యూలో హెక్సగన్ గీస్తాం కదా, దట్ హెక్సగన్ పొజిషన్ అనేది ఎట్లా ఉండాలా, సచ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్. అంటే ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హౌ టు డ్రా దట్ వన్ ఆల్సో. సో వన్స్ యూ డ్రా ద సర్కిల్, యూ ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఎ వర్టికల్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్. ఓకే, సో ఆ వర్టికల్ లైన్ మీద, ఆ వర్టికల్ లైన్ సర్కిల్ టచ్ అయిన పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఆర్క్, రైట్ సైడ్ ఒక ఆర్క్, పైన నుంచి లెఫ్ట్ side ఒక arc, right side ఒక arc. Now what I am going to do is I am going to join all these points by means of straight line. Okay, with that what I have done, I have completed my um, hexagon with two sides vertical అని ఉంటుంది చూడండి, అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ హెక్సగన్ ని కంప్లీట్ చేసినట్టు అన్నమాట, అంతే కదా. సో టూ సైడ్స్ ఆఫ్ హెక్సగన్ వర్టికల్ అని ఉంటుంది చూడండి, అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ హెక్సగన్. సో టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద హెక్సగన్ వర్టికల్ పెట్టుకుంటేనే మనం ఏం చేయొచ్చు యాక్చువల్గా, మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో రెండు పాయింట్స్ కలిసి వస్తాయి కాబట్టి, సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ మేక్ అవర్ హెక్సగన్ టు బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి ఓకేనా, కంపల్సరీగా ఇన్నర్ లైన్స్ ఏం చేయాలి మనము. సో పిరమిడ్ కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ ప్రతి ప్రాబ్లంలోనే చెప్తున్నా, పిరమిడ్ ప్రాబ్లమ్స్లో వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ద ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్. ఓకే, వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా దిస్ ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్. So these inner lines are nothing but our face edges, which are appearing like very short in the top view. Okay, and if I take these projections for the front view, something like this, what the front view will be looking like? The front view will be looking like a triangle. Okay, now because this is a pyramids ఒక view లో true shape కనిపిస్తే, ఇంకో వ్యూ లో ఎట్లా కనిపిస్తాయి, in the other view it will be appearing like a triangle. Okay, అదే పిరమిడ్ ప్రిజమ్స్ అనుకోండి, ప్రిజమ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకొక వ్యూలో రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తాయి. పిరమిడ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకొక వ్యూలో ట్రయాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఏబిసి అండ్ డిఈఎఫ్. ఓకే, సో మనం ఇట్లా ఆరో మార్క్ చూసినట్టు ఫ్రంట్ వ్యూ కోసం కదా, ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి, ఏబిసి కనిపిస్తుంది, కానీ సికి ఎగ్జాక్ట్గా వెనకాల డి, బికి ఎగ్జాక్ట్గా వెనకాల ఈ, ఏకి ఎగ్జాక్ట్ వెనకాల ఎఫ్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి, so we can't show anything as the dotted lines in the front view. Okay, so from here first I need to draw an axis line. Okay, so that axis line representation you know already how it is done, but ఈ బి అనే ఎడ్జ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు బి డాష్ ఓ డాష్ అనేది డార్క్గా గీయాలి కాబట్టి, సో దాట్ వన్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ డార్క్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ బి డాష్ అండ్ ఓ డాష్, అండ్ అక్కడ నుంచి సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. Okay, so now what I can do here, I can name these points like this: a dash of f dash, this is our o dash; b dash of e dash, this is our o dash; this is our c dash of d dash. Now what is the axis inclination given? The axis is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal plane. So మీకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పారంటే యాక్సిస్కి బేస్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది కాబట్టి, సో యాక్సిస్ 30 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఉంటే, సో బేస్ ఎంత ఇంక్లినేషన్లో ఉంటుంది, 60 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు బేస్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఏ నుండి సి వరకు అని, ఆ డిస్టెన్స్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, ఆ డిస్టెన్స్ని వీ క్యాన్ డ్రా ఇట్ అట్ అన్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ హౌ మచ్, 60 degrees. సో 60 degrees ఇంక్లినేషన్లో గీసి సేమ్ ఇదే ఫిగర్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిగర్ నెంబర్ 2లో ఏ ఫిగర్ అయితే ఉందో సేమ్ అలాంటి ఫిగర్ని, సో వీ కెన్ కంప్లీట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఆ ఫిగర్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత you should mark the same points whatever we have. So this is your figure number 1, this is your figure number 2, and this is your figure number 3. So this is your o dash, this is your a dash of f dash, this is your b dash of e dash, as well as o dash. యాక్సిస్ లైన్ స్విచ్ చెక్ లేకుండా పోయింది అక్కడ, ఎందుకంటే మన ఎడ్జెస్ కవర్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఏ కామా ఎఫ్, దిస్ ఈస్ అవర్ బి కామా ఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యాక్సిస్, అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ సి కామా డి. Okay, and similarly this is your o dash, and this is for e, and this is for f comma d. కొద్ది కిందకి గీసినట్టున్నాను. Okay, no problem. So this is for the axis, this is for e, so this is for f comma d, and this is for the axis, this is for a comma c, and this is for b.
Okay, so now what I should do here is I should mark the intersection points. So A and A, so this is my A1, this is my B1, this is my C1, this is my D1, this is my E1, and this is my F1. This is my O in the base, axis కి సంబంధించిన O in the base. This is the apex O, apex point సంబంధించిన O. Okay, so now when I see this one from the top like this, okay, సో ఏమవుతుంది, టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు నాకు దూరంగా ఉన్న పాయింట్స్ అంటే సి అనే పాయింట్ ఒకటి, డి అనే పాయింట్ ఒకటి. సో సిడి నుంచి ఏమేమి వస్తాయి, సిఓ ఒకటి, సిబి ఒకటి, సిబి ఉంటే ఇంకో సైడ్ సిడి ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే డి తీసుకున్నారనుకోండి, డిఓ ఒక అనేది ఫేస్ ఎడ్జ్, నెక్స్ట్ డిసి అనేది ఒకటి, డిఈ అనేది ఒకటి. సో డిఈ అన్న, డిసి అన్న, సిడి అన్న అంతా ఒకటే ఎడ్జెస్. సో టోటల్గా 5 ఎడ్జెస్ డాటెడ్ పెట్టింటాము మనం అప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లంలో కూడా సేమ్. సో ఫస్ట్ వన్ సిఓ. ఓకే, సో సిఓ, సిబి, నెక్స్ట్ సిడి, ఓకే, అండ్ డిఓ, ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ డి. సో టోటల్గా 5 ఎడ్జెస్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ అన్ని ఎడ్జెస్ మనం ఏం చేయొచ్చు, సో వీ క్యాన్ డ్రా ఇట్ డార్క్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఎడ్జెస్, ఏబి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే, సో దీస్ అవర్ ఏబి, బీసీ డాటెడ్ అయింది, సిడి డాటెడ్ అయింది, డిఈ డాటెడ్ అయింది, నెక్స్ట్ ఈఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ఏ. సో ఇవి బేస్. దాని తర్వాత ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫేస్ ఎడ్జెస్లో వచ్చేసి ఎన్ని ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, టోటల్గా 6 ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. సో 2 ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఏమయ్యాయి, సో డాటెడ్ అయినాయి. సో 2 ఫేస్ ఎడ్జెస్ వచ్చేసి డాటెడ్ అయినాయి. రిమైనింగ్ అన్ని ఏం చేయాలి మనం, వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా దెమ్ డార్క్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ మై ఏఓ, దిస్ ఈస్ మై బిఓ, సిఓ డాటెడ్ అయింది, డిఓ డాటెడ్ అయింది, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ మై ఈఓ అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఎఫ్ఓ. Okay, so this is my reduced shape of my hexagonal pyramid when it is resting with its one of the edges on the horizontal plane with its axis inclined at how much, what is this axis, the axis is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal plane. The axis is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal plane. This one is inclined at an angle of 30 degrees. Okay, now what I am supposed to do, ఏ ఎడ్జ్ మీద అయితే మన ఇది నిలబడిందో, సో మన హెక్సాగనల్ పిరమిడ్, సో అది ఎంత ఇంక్లినేషన్లో ఉందని ఇచ్చినాడు, సో దట్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees to the vertical plane. So what you are supposed to do now is, you are supposed to redraw this figure number 4 is equal to figure number 5. Okay, so exactly the figure number 4 and figure number 5 should be same, and the edge, what is this particular edge, the edge is nothing but CD. That CD should be inclined at an angle of how much, 45 degrees to the vertical plane. So once again, if you put this entire thing inside a box, so if you assume this reduced shape of the hexagonal pyramid is inside a box లోపల ఉంది అని మీరు అస్యూమ్ చేసుకుంటే, if I give the names of the box as say 1 2, అంటే మీకు కనపడాలని పెద్దగా రాస్తానన్నా, అసలు మీరు యాక్చువల్గా బాక్స్కి పేర్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకేనా, సో మనకు జస్ట్ మీకు అర్థమయ్యే కోసం రాస్తున్నది 1 2 3 4 అని. సో ఈ 1 2 3 4 అనేది, సో 1 4 అనేది దేనికి యాక్చువల్గా ప్యారల్గా ఉంది, సిడికి ప్యారల్గా ఉంది కదా. సో 1 4 ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్యారలల్ టు సిడి. మనం యాక్చువల్గా ఏం చేయాలా, సిడిని యాక్చువల్గా 45 degrees ఇంక్లినేషన్లో డ్రా చేయాల్సింది. ఓకేనా, సో నౌ ఫస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దిస్ వన్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దిస్ వన్ inclined at an angle of 45 degrees. ఏదది 1 4ని 45 degrees ఇంక్లినేషన్లో డ్రా చేస్తే, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మేబీ ఇంకొంచెం కిందకి ఇస్తాను, ఇట్లా 45 degrees ఇంక్లినేషన్ డ్రా చేస్తే, సో దాని తర్వాత ఇక్కడ నుండి దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా 1 2, ఓకే. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 4 3, అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి 2 3. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ మై 1 4 3 and 2. సో ఇన్సైడ్ దిస్ వన్ how many horizontal lines are there, how many vertical lines are there, just draw those lines with exact distances. ఓకే, 1 4 కి ఎన్ని ప్యారల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి మధ్యలో. ఓకేనా, ఒకటి ఇంత దూరంలో ఉంది,
ఒకటి వచ్చేసి ఇంత దూరంలో ఉంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి సేమ్ అంతే దూరంలో పక్కన ఇంత దూరంలో ఉంది. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఎన్ని హారిజాంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి? 1 2కి 4 3కి మధ్య. సో వీ హ్యావ్ 3 హారిజాంటల్ లైన్స్. సో one is this one, somewhere here, something like this, and another one is exactly in the center, and another one is somewhere over here. ఓకే, సో అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నౌ సో ఈ 2కి 3కి మధ్య ఏముంది? హియర్ వీ హ్యావ్ O1 అండ్ వేర్ ఇస్ ఏ అనేది 1 4 మీద ఉంది, అది కూడా ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ మై A1, దిస్ ఇస్ మై F1. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ మై B1 అండ్ దిస్ ఇస్ మై C1, దిస్ ఇస్ మై D1 అండ్ దిస్ ఇస్ మై E1 అండ్ దిస్ ఇస్ మై O1. సో దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి so it is little easy when compared to the previous problem. Okay, to reproduce this figure number 4 for figure number 5. So దీంట్లో ఏవి డాటెడ్ ఉన్నాయో అవి అట్లాగే డాటెడ్ పెట్టేసేయండి. సో CD డాటెడ్ కదా, సో CD డాటెడ్, నెక్స్ట్ DE డాటెడ్, CB డాటెడ్, దాని తర్వాత DO డాటెడ్, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత CO డాటెడ్ కదా. సో అవి డాటెడ్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ అన్ని ఏం చేయాలా? సో ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే AB డార్క్, BC డాటెడ్ అయింది, CD డాటెడ్ అయింది, DE డాటెడ్ అయింది, నెక్స్ట్ EF, దాని తర్వాత FA. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫేస్ ఎడ్జెస్. సో AO, నెక్స్ట్ BO, CO dotted, DO dotted, next EO, next FO. So now what I have done here is I have exactly reproduced figure number 4 for figure number 5. Okay, such that this edge, what is this edge? What do you mean by this edge? This edge is inclined at an angle of how much? 45 degrees to the vertical plane. This edge is inclined at an angle of 45 degrees to vertical plane. Edge అయితే horizontal plane మీద రెస్ట్ అయిందో ఆ edge. ఓకేనా? సో నౌ టు గెట్ ద ఫైనల్ ఫిగర్, వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ? ఫ్రమ్ ఫిగర్ నెంబర్ 5 I need to draw all the vertical lines from all the points, and from figure number 3 I need to draw all horizontal lines. So this is for E, this is for F, okay, and this is for D, and this is for the axis point which is in the base, and this is for A, this is for C, and this is for B. ఓకే, అండ్ యాక్సిస్ పాయింట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది అపెక్స్కి సంబంధించిన యాక్సిస్ పాయింట్. సో ఇది అపెక్స్కి సంబంధించిన యాక్సిస్ పాయింట్ హారిజాంటల్గా. నెక్స్ట్ అక్కడ నుండి దిస్ ఇస్ ఫర్ A comma F, this is for B comma E. Okay, so now I should mark all those points. Let me start with A. So A and A ekkada meet avutunnayi? Here. So this is my A1 dash. Next B and B, so this is B1 dash. C and C, okay, C is on the XY reference line, this point is my C1 dash. Next D and D, so this is my D1 dash. Next E and E, this is my E1 dash. Okay, and F and F, so this is my F1 dash. Okay, so దాని తర్వాత బేస్లో ఉన్నవో ఇక్కడ బేస్లో ఉన్నవో, సో దిస్ ఈస్ మై O1 dash. అపెక్స్కి సంబంధించినవో అపెక్స్కి సంబంధించినవో, దిస్ పాయింట్ ఈస్ మై O1 dash. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ అపెక్స్ పాయింట్ కాకుండా సో మనకు దూరంగా ఉన్న కార్నర్ ఏదవుతుంది ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు? సో దిస్ ఈస్ ద వన్, సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ D. సో D అనేది మనకు దూరంగా ఉన్న కార్నర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఆ D అనే పాయింట్ నుంచి సో మనకు 3 ఎడ్జెస్ ఏమేమి వస్తాయి అంటే, వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ లైక్ దిస్, so when we are looking for the front view like this, already this one is what? Figure number 5 is the reduced shape of our hexagonal pyramid. When what is this one? When the edge 3 4 is inclined at an angle of 45 degrees to VP అని ఉన్నప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న టాప్ వ్యూ అది.
సో ఆ టాప్ వ్యూలో మనకు దూరంగా ఉన్న ఎడ్జ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు మనకు దూరంగా ఉన్న ఎడ్జ్ అంటే ఏం చెప్తాము, డి. ఓకే, సో ఆ డి నుంచి ఏమేమి వస్తాయో ఎడ్జెస్, ఎన్ని ఎడ్జెస్ వస్తాయి, మూడే వస్తాయి. ప్రిజం అయినా పిరమిడ్ అయినా కూడా మూడే వస్తాయని చెప్పాను. సో ఏంటి అవి మూడు? అవి సో డిసి ఒకటి, డిఈ ఒకటి, డిఓ ఒకటి. ఓకేనా, ఆ మూడు డాటెడ్ పెట్టేసి రిమైనింగ్ అన్ని ఏం చేయాలా, వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా డార్క్. ఓకే, డి వాట్ ఆర్ దోస్, డిసి ఒకటి, నెక్స్ట్ డిఈ ఒకటి, నెక్స్ట్ డిఓ ఒకటి, డి నుంచి ఓకే. సో అవి అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇంకా మనకు, ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఏబి, నెక్స్ట్ బీసీ, సిడి డాటెడ్, డిఈ డాటెడ్, నెక్స్ట్ ఈఎఫ్ అండ్ ఎఫ్ఏ. దాని తర్వాత ఫేస్ ఎడ్జెస్లో 6 ఫేస్ ఎడ్జెస్ కదా మనకు ఉండేది. ఆ 6 ఫేస్ ఎడ్జెస్లో ఏంటి అవి, సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఏఓ, ఏ డాష్ ఓ డాష్, దిస్ ఈస్ అవర్ బి డాష్ ఓ డాష్, దిస్ ఈస్ అవర్ సి డాష్ ఓ డాష్, డి డాష్ ఓ డాష్ డాటెడ్ అయింది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఈ డాష్ ఓ డాష్ అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఎఫ్ డాష్ ఓ డాష్. So this is how our figure looks like. Okay, when our hexagonal pyramid is resting with one of the edges of its base on HP and inclined at an angle of 45 degrees with VP ఉన్నప్పుడు, సో ఫైనల్గా కనిపించే ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి ఫిగర్ నెంబర్ 6, ఫైనల్గా కనిపించే టాప్ వ్యూ వచ్చేసి ఫిగర్ నెంబర్ 5. Okay, so once again I am telling you that from figure number 5 all these vertical lines should be very light. From figure number 3 all these horizontal lines should be light, and you should clearly mark, okay, what are the intersection points, where is A vertically, where is A horizontally. Okay, so అవన్నీ నీట్గా చూసుకున్న తర్వాతనే సో దెన్ ఓన్లీ we can draw whatever we are supposed to draw dotted. We are supposed to draw those things first, and after that whatever the things we are supposed to draw dark, so then we are supposed to make the other things dark. Okay, so this is the solution for your hexagonal pyramid, that problem. Okay,